ઓસ્ટ્રેલિયાના કેનબેરામાં આયોજિત રાયસીના ડાઉન અંડર ઇવેન્ટમાં વિદેશ મંત્રી ડોક્ટર એસ જયશંકરે ભારતની વિદેશ નીતિના વૈશ્વિક કાર્યસ્થળ માટે તૈયારી કરવાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો. ઓસ્ટ્રેલિયાના કેનબેરા રાયસીના ડાઉન અંડર ઇવેન્ટમાં વિદેશ મંત્રી ડોક્ટર એસ જયશંકરે જણાવ્યું કે ભારતીય વિદેશ નીતિ માટે વૈશ્વિક કાર્યસ્થળ માટે તૈયારી કરવી અમારા ટોચના 3 પ્રાથમિકતાઓમાં હશે અને તે સરળ નથી. વિશ્વની વાસ્તવિકતા એ છે કે માનવ સંસાધનો ખૂબ જ અસમાન છે. અમે સંસાધનોને એક પ્રકારના સામાન્ય પુલ તરીકે જોવું પડશે અને કેવી રીતે આ સંસાધનોને શ્રેષ્ઠ રીતે તૈયાર કરી શકાય તે જોવું પડશે જેથી તે વિશ્વ માટે ઉપલબ્ધ થાય. જો તમે ટેકનોલોજી ચલિત વિશ્વ રાખવા જઈ રહ્યા છો તો તમારે શિક્ષણ ચલિત વિશ્વ પણ રાખવું પડશે અને જો તમે શિક્ષણ ચલિત વિશ્વ રાખવા જઈ રહ્યા છો તો તે રાષ્ટ્રીય સ્તરે કરી શકાશે નહીં. અમે ઈચ્છીએ છીએ કે ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યૂઝીલેન્ડ પણ ભારત આવે. ડોક્ટર એસ જયશંકરે આ ઇવેન્ટમાં ભારતની વિદેશ નીતિ માટે વૈશ્વિક કાર્યસ્થળ માટે તૈયારી કરવાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો. તેમણે જણાવ્યું કે માનવ સંસાધનોની અસમાનતા વિશ્વની વાસ્તવિકતા છે અને આ સંસાધનોને શ્રેષ્ઠ રીતે તૈયાર કરવા માટે તેમને સામાન્ય પુલ તરીકે જોવું પડશે. તેમણે ટેકનોલોજી ચલિત વિશ્વ માટે શિક્ષણ ચલિત વિશ્વની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો. ડોક્ટર એસ જયશંકરે જણાવ્યું કે શિક્ષણ ચલિત વિશ્વને રાષ્ટ્રીય સ્તરે જાળવી શકાશે નહીં અને આ માટે વૈશ્વિક સહકાર જરૂરી છે. તેમણે ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યૂઝીલેન્ડને પણ ભારત આવવા માટે આમંત્રણ આપ્યું જેથી વૈશ્વિક કાર્યસ્થળ માટે માનવ સંસાધનોને શ્રેષ્ઠ રીતે તૈયાર કરી શકાય. આ ઇવેન્ટમાં ડોક્ટર એસ જયશંકરે ભારતની વિદેશ નીતિ માટે વૈશ્વિક કાર્યસ્થળ માટે તૈયારી કરવાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો. તેમણે જણાવ્યું કે માનવ સંસાધનોની અસમાનતા વિશ્વની વાસ્તવિકતા છે અને આ સંસાધનોને શ્રેષ્ઠ રીતે તૈયાર કરવા માટે તેમને સામાન્ય પુલ તરીકે જોવું પડશે. Indian foreign policy, I would certainly say preparing for a global workplace would be among our top 3 priorities. And it's not easy preparing for a global workplace, partly because we don't know what a global workplace is going to look like. My second point, you use the word, okay, you are in the business of exporting people. I think it's much more complicated than that. If you dial back a bit, if you are looking at a world of deeper technology applications in our daily lives, that will require a certain human resource to drive it. And the reality of the world is human resources are very uneven. So I don't think it should be approached really as who is exporting whom to which country. We'll have to look at the resources in a way as a sort of a common pool and say, okay, how do we optimally prepare these resources so that they are available to the world? So if you're going to have a technology-driven world, you better have an education-driven world. And if we're going to have an education-driven world, it cannot be done nationally. People may be national, but the skills preparation is too complicated to be done nationally. Someone who's coming to New Zealand and Australia, there will be a time in the not distant future, they may not end up staying in Australia and New Zealand. It is very likely they'll come, get their degrees and move on. But we just don't want them to come to Australia and New Zealand. We want Australia and New Zealand to come to India as well. So, we have today a little more than 1 million students, 1.2 million I think, abroad at a given time. The reality is these numbers are not big enough for the kind of future that the world is looking at. We'll have to get the numbers up in India, on location, at cost, and then prepare it in a way as a globally available resource pool. And that I would argue, if I were to pick one subject really for us to work on, I mean, to me, education would be very, very high. I mean, there'd be others as well. I mean, mining, for example, with Australia, or we have spoken about dairy with New Zealand. But
Definitely education, mobility, technology, they are part of a package. And they're a part of a package which needs to be addressed together if we are going to be, transforming